ambayo tayari imejaa utajiri na mali waweze kuichukua iwe yao. Kila kabila limepewa sehemu yake na kila kabila limekaa kwa amani, wametulia. Sasa Mungu amekamilisha kutimiza ahadi yake kwa taifa la Israeli. Amewashwa ahadi aliyopatia taifa la Israeli, amewapa nchi ya Kanaani kama urithi, na wamekaa katika amani, wametulia. Bwana asifiwe. Hata sisi siku moja tutatulia katika nchi ya Kanaani ya mbinguni. Bwana asifiwe. Ndipo huyu Joshua akaanza kuwaza. Kitabu cha Joshua mlango wa 24 ndipo akaanza kuwaza, mimi sitakuwa nao siku zote. Kuna uwezekano hawa wakaja wakabadilisha mawazo yao. Kuna uwezekano hawa wakaja wakamsahau Mungu ya welfare ya taifa la Israeli kwa siku zijazo. God wants them to dance wholehearted dedication or nothing. That is the clear message of this passage. Mungu anataka wachague, kama ni Mungu awe ni Mungu. Wana hataki wao wanampenda Mungu mchana na wanafuata miungu mingine usiku. Ilikuwa ni wafanye uamuzi kwa mara moja na kwa mara ya mwisho. Mchana wa leo na wewe pia Mungu anakupa nafasi hiyo ya kufanya uamuzi, ni nani ambaye utamwabudu. And I would like to remind you that these are dangerous times that we are living in, and we are seeing the church develop an appearance that is more similar to the church in Joshua's time. Joshua akawapa muda wa kutafakari juu ya ukuu wa Mungu. Dada White anasema, we can only be afraid of the future. We can only fear for the future only as we forget how God has led us in the past. Joshua akawapatia a chronology of events of the past, workings of God in their midst. And so I will take you briefly into these things. How God destroyed the armies of Egypt by the Red Sea. Jinsi Mungu aliyefungua bahari ya Shamu na akazamisha jeshi lote la nchi ya Misri kwa nguvu zake. Hata muujiza wa kupasua bahari ulikuwa ni muujiza ambao ulikuwa ni ajabu, jambo ambalo halijawahi kutendeka katika uso wa dunia. Akasema, kumbuka jinsi ambavyo bahari ilipasuka na tukavuka nchi kavu, na wale maadui wote wakaangamia baharini. Nikwambie mchana wa leo ya kwamba hata wewe ukimtumainia Bwana utaona maadui zako wote wakiangamia baharini. Tutaka kuelewa nasema nini? Njoo jioni kwa somo la leo. Israel for 40 years wandered in the wilderness. All of us have a wilderness. Wandered in the wilderness. All of us have a wilderness of some kind. All of us somehow we have wandered in some wilderness. Times of difficulty, times of crisis. Lakini katikati ya changamoto za maisha, Mungu alikuwa Mungu. Mungu alitupigania, Mungu alituokoa, Mungu alituponya, Mungu alitushikilia. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema kumbuka, ndio mwenzangu, kumbuka. Kumbuka matendo makuu ya Mungu katika maisha yako. Bwana asifiwe. 40 years in the wilderness, God feeding them with manna. Manna ni chakula cha malaika. Mungu alikuwa anawaletea chakula ambacho kimetayarishwa mbinguni awapatie wale. Have you ever wondered, have you ever thought, imagined that God can accept to share some rations of food from heaven with human beings? That's what happened 40 years. Viatu zao hazikutoka, nguo zao hazikuraruka. 40 years in the wilderness. Waliposhikwa na kiu waliwapa maji.
Maadui walipowazingira aliwaangamiza. Chini ya mbawa za tai 40 years. Mchana ni nguzo ya wingu, usiku ni nguzo ya moto, ili mradi Mungu yuko pamoja nao mpaka awafukishe, awape nchi ya urithi, nchi ya Kanaani. Bwana asifiwe. Mungu yuko pamoja nasi wapendwa. Ndio mwenzako, Mungu yuko pamoja nasi. Ndio maana Yesu anaitwa Emmanuel, God with us. And he says in Matthew 28:20, I am with you until the end. Jesus is with us until we reach heaven. Bwana asifiwe. Finally, verse 9, God says, I brought you into the land of the Amorites on the other side of the river, but I destroyed them and gave you their land. King Balak, verse 10 and 9 and 10, Balak of the Moab started war with Israel. He asked Balaam the son of Beor to curse you, but I wouldn't allow him. Instead, he blessed you. So I delivered Israel from him. Joshua is recounting the great and mighty works of God. Sema hata adui alipojaribu kukulani, mtu alipojaribu kukulani, badala ya kukulani alikubariki. Nikwambie hivi, watoto wa Mungu huwezi kuwalaani. Ukilani hiyo milani inabadilishwa inakuwa baraka. Bwana asifiwe. All things work together for good to the children of God. Hata kile shetani alitaka kutumia kukuangamiza, ndicho kitakacho kujenga na kukuimarisha hata katika imani. Bwana asifiwe. He kept them and sustained them. Then you crossed Jordan. Men of Jericho waged war against you. The Perizzite, the Canaanites, the Hittite, the Girgashites, the Hivites. Verse 11. But count your blessings. How God has seen you through 2020, the year of Corona. How did you survive? Ask your neighbor, how did you survive? Ask your neighbor, how did you survive? How did you make it? Nakumbuka the first person alionekana amekufa na corona bila aliyozikwa. Ilikuwa ni saa 6, saa 7 usiku, amewekwa kwa karatasi na akatupwa shimo, shallow grave. But you survived. Tell your neighbor, I thank God I survived. We are so quick to forget. The last 2 years have been terrible years. Hakuna lea mengi tutaweza kuja makambi hivi na hakuna mambo ya social distancing, mask, sanitization. Hata wengine wamesahau mambo ya kusanitize hapa. Kuna mikono, wamerudi square one. Because we are free. Because we feel secure. It is the hand of God. Bwana asifiwe. Count your blessings one by one. Then you will know that God is God. Joshua tells them, and when things were so tough in battle, mmepigana na maadui, lakini maadui bado wana nguvu. Wanasema nikatuma wanyama wanaitwa hornets. Kule kwetu tunawaita moth. Wanauma kama nyuki, lakini wako tofauti na nyuki. Hawa wanaishi, wanapenda kukaa hata kwa nyumba mahali fulani, anakaa kona pale juu ya matawi, anashika pale. Wangapi wanajua hornets, moth? Wakapigana vita, wale adui walikuwa ni wengi. Mungu akasema vita ni vyangu, akatuma hornets, wakaenda wakawauma, wakakufa, ili mradi watu wa Mungu wapate ushindi. Bwana asifiwe. No weapon fashioned against you shall prosper. And when the enemy comes, he is going to raise the standard. Be delivered because God is with you. Verse 14. Then he challenges the children of Israel, says,
Therefore, revere God. Humble yourselves before Him. Respect Him, honor Him, serve Him, worship Him with sincerity of heart and in truth. He says, put away the foreign gods. Put away idols. Remove them from our midst. Remove all the idols. Our God is a jealous God. You cannot serve God and mammon. You either serve Him or not at all. He cannot be shared with another God. He wants your heart to occupy it alone. So revere God and serve Him with sincerity of hearts. Ask your neighbor, are you sincere? Because God is a jealous God. He is a consuming fire. He can get angry. He can punish rebellion. Then He says, put away all the foreign gods and idols which your ancestors worshipped when they lived beyond Euphrates River and Egypt. Choose to worship God alone. Malaika anaita dunia nzima, anasema mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyeumba mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji, kwa maana huyo Mungu ataadhibu rebellion. Who will you worship is the question. Verse 15 says, but if you are unwilling to obey the Lord, if you are unwilling to obey the Lord, I want to tell you my position. I have considered it for quite some time, and we have come to a consensus with my family. If you are unwilling to obey and serve the Lord to be your God and to be the only God of your lives, I have decided, me and my family, we will serve and worship God alone. Praise be to God. Praise the Lord. If you want to refuse, Joshua says God has one family here. If you will all say no to God, He will still have one family here. It is my family. I have decided, made up my mind, I know who God is. I will serve Him. I will worship Him. Who will you worship, my brother and my sister? Do you know God? Do you know whom you have believed? That He is able to keep that which you have committed unto Him until that day. Therefore you can trust in Him. Do you know whom you have believed? That He is the God of the universe, the great Redeemer and Savior, who is coming again to take the church home. Decide now, make up your minds now, whom you will serve. Sometimes we are fond of procrastination. Mara nyingi tunaahirisha maamuzi, na mara nyingine huwa ni maamuzi ya milele katika maisha yetu, na kile kinachotudanganya ni ya kwamba I don't have to decide now. I can decide in the evening. I can decide tomorrow. Unafikiria una muda wakati mwingine wa kufanya maamuzi ya sawa, na kile ambacho haujui ni kama the next minute you will still be here. No one knows about tomorrow. No one knows whether Kenya will be there tomorrow. No one knows.
Whether we come here to worship tomorrow, no one knows. No one knows. Only God knows. Praise be to God. Decide now whom you will serve. God is giving you the same platform as He gave the children of Israel. But Joshua knew very well that if they forgot God, if they rejected God, if they disobeyed God, God was also going to reject them. There is nothing as bad as to be rejected by God. I wish you were there to see the antediluvians outside the ark crying, pleading with Noah, open for us. Open for us. But Noah tells them, I didn't close it. I don't have the keys. You're late. And one day it will be forever too late to change, to be saved. Now is the time. God knows the power of a choice. God respects your choice. And God will never force you. But we have been learning here every evening, someone is having a plan to come and force you. God respects your choice. One day God was afraid of a choice. Genesis chapter 11, from verse 4 through verse 7. He saw people talking one language, to send the floods again, they will survive. Then God says in verse 6, look at these people. They are speaking the same language, and they are agreed on one thing. And because they are speaking the same language, they are agreed on doing one thing. Nothing can stop them. The power of a decision. Man can choose to serve God and serve Him, but he can choose to reject God and reject Him. God respects a choice. What is your choice this morning? Will you worship God alone? God hates rebellion. God hates idols. On Mount Sinai, God was tested to his utmost. Musa yuko juu ya mlima. Mungu anataka awape sheria ambazo watasoma ili watembee kwa njia ambayo ni ya heshima mbele zake, wasije wakamtenda dhambi. Musa yuko juu ya mlima. Hapa chini, licha ya miujiza yote ambayo Mungu aliwatendea, tayari wanatengeneza ndama ili waiabudu. Mungu akaona hilo, akakasirika sana. Akamwambia Musa, hawa watu wamenikosea sana. Eti wametengeneza ndama ya ng'ombe, halafu wanasema huyu ndiye Mungu anayetutoa nchi ya Misri. Hata ungekuwa Mungu ungefanyaje? Wewe ungekuwa Mungu ungefanyaje? Ufike nyumbani, halafu unapata kijana wako ametengeneza kisanamu ya mtu asema huyu ndio mamangu. Na wewe hapo umevaa sema umetoka China, kuanzia leo huyu ndio mamangu. Utasikiaje? Tunaanza kuvunja hiyo kitu kwanza, unavunja halafu unachukua fimbo. Mungu akamwambia Musa, step aside. Let my anger burn upon these guys. Hebu songa kando niwashughulikie hawa. Musa akajua kumeharibika. Hasira ya Mungu inaweza kuwaka. Na niwaambie hivi, hasira ya Mungu siku moja itawaka kwa dunia hii, kwa wale ambao watakuwa wamekataa kumwabudu Mungu na wameanza kuabudu mnyama na sanamu na kupokea chapa ya mnyama. Ghadhabu ya Mungu itamwagwa juu yao. Hiyo ni somo la kesho jioni, ikiwa utapata nafasi ya kufanya hivyo. Mungu hukasirika, lakini Mungu anaheshimu maamuzi yako. Wewe unachagua kumtumikia na kumwabudu nani. Kuna wengine wanakuja kanisa lakini wana miungu. Wengine wana miungu kwa makoti, kwa mifuko, kwa mashati, kwa makwapa, kwa mapaja, kwa nywele. Wengine wanakuja kanisani na miungu.
Wengine wana miungu kule nyumbani na anakuja kanisani ana miungu. Wengine wanakuja kanisani na usiku hawalali, wanakimbia. They run. Wanataka kulala, they run. Shetani ashindwe katika jina la Yesu. And they come to church and they run at night. Katika kaunti fulani wanataka hiyo kukimbia usiku iitwe sport. You are international event. Na kulikuwa siku moja ya mwezi ambayo watu wote wanaripoti, wanaleta matoleo ya kanisa kwa senta moja. Ili ufike kwa hiyo senta ilikuwa lazima uvuke a big lake, a huge lake. Hadithi inasema ya kwamba gari ya kwanza ambayo ni boti ya kwanza ambayo ingebeba abiria wa kwanza wavukishe ng'ambo ya pili inafika pale saa 2, saa 3 ndipo wamevuka ng'ambo ya pili. But the whole conference and the leaders wa field ile walishangazwa na huyu mama treasurer wa kanisa hiyo, kwa sababu yeye alikuwa anafika kule saa 1. Ndipo wakasema, mama, tunakupongeza. Hatujui unafanyaje, lakini tunakupongeza. Wewe ndiye wa kwanza unafika kwa kituo kila tukifika hapa kutoka ofisi, na magari yetu tunapata huko hapa. Na tunajua pale kuna ziwa kubwa sana pale. We don't know how you make it, but we want to congratulate you because you are always here number 1. Sasa mtamwambiaje? Aendelee ama asiendelee? Jirani mwingine katika nchi jirani alikuwa ni mgeni, akapelekwa visitation na mzee wa kanisa. Nasema hivi kusema treasurer zinaziwa kanisa na wabaya. I'm just sharing that story. Hapa wachungaji wanashida zao. Baada ya visitation